already been familiar with our Facebook pages. It is on Radio Al Ansar, that's the Facebook page, as well as on our YouTube channel Al Ansar. This will also be streamed and shared onto our Sanaa E Muhammad page, as well as my personal YouTube channel. Welcome into it, Alhamdulillah. And also we are currently live on TikTok. You can follow me on TikTok. RAASHID KAZI is the handle. Go on, for those of you who are on that social media platform. Alhamdulillah, we're joined by a room full of guests this evening. Alhamdulillah, very, very talented reciters. Alhamdulillah. So welcome into it. This is a program wherein we have praises of the most praised one, Sayyidina al-Alameen, Sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And this is where a platform to inspire you, to rejuvenate and to reignite your iman with the poetry in praise of our master Sayyidina Ali Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is a way, this is one of many ways to enhance and improve your iman and love for our beloved Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Welcome into, for those of you who are watching on TikTok as well as on Facebook and YouTube. Alhamdulillah, we need our viewers from TikTok now to transfer this live, or rather reconnect with us on YouTube and Facebook, inshallah. So welcome into it. This is a wonderful Sunday evening. It's been a busy weekend for many of us, alhamdulillah, and our guests were also very, very busy during the day, as well as yesterday, as well as on Friday, alhamdulillah. So inshallah, very, very quickly, it's now gone already 18 minutes past the hour of 6 o'clock. We have Isha coming up at approximately 6:45 p.m. And if you have just joined us, where have you been? This is Radio Al Ansar, program is Sanaa E Muhammad. I'd like to introduce my first guest, and he is no stranger to the airwaves of Radio Al Ansar, and incidentally, he is no stranger to the country of Southern Africa. He has been around, he has traveled around, alhamdulillah. He has also studied abroad in Pakistan, alhamdulillah. An amazing reciter of Naaz Sharif, has been reciting for many, many years. So we'll hopefully have some conversation with our two respected guests in studio, alhamdulillah, as well as our youngster who's sitting there at the couch, alhamdulillah. So very quickly, alhamdulillah, let us introduce to you Janab Hafiz Qari Muhammad Riyaz Sahab Din Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Welcome back to Sanaa E Muhammad. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hazrat Hafiz Rashid Qazi Damat Barakatuh al-Aliyah wal Qudsiyah. Alhamdulillah, it's a pleasure and honor to serve the deen again. Alhamdulillah. Alhamdulillah, good to hear that as well. Hafiz, just to remind our listeners and viewers, you can also WhatsApp your requests and whatever kalams you wish to listen to, or if you want to send a message to our guests in studio or to myself. That's the Al Ansar studio number, the WhatsApp number only, no calls, 060 904 1056. Abdul Qadir, no calls on WhatsApp, 060 904 1056. The studio number is 0861 904 904. Very easy, 0861 904 904. We're going to bid farewell to our TikTok viewers, and we hopefully they will join us now on the YouTube channel, inshallah. So I'm going to ask Hafiz Qari Muhammad Riyaz Sahab to commence his evening with a short hamd, inshallah, and then he can go on straight into the first Naaz Sharif. Bismillah. कहती है ये फूलों की रिधा अल्लाह अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिधा अल्लाह अल्लाह, अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाह 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 अल्लाह, बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाह अल्लाह, बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाह अल्लाह, इंसान के हाथों पे लिखा अल्लाह अल्लाह, हर आशिकों के सीने में लिखा अल्लाह अल्लाह, और ख्वाजा के माथे पे लिखा अल्लाह अल्लाह, पर्वत की खितारों की निदा अल्लाह 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 अल्लाह
اللہ اللہ ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان ہو سورہ اخلاص کے ہو سورہ رحمان قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 اللہ. Alhamdulillah, that was beautiful. Alhamdulillah by our guest Hafiz Qadi Riyaz Sahab. Alhamdulillah. So that was right here on the program. Sanaa E Muhammad, Hafiz Riyaz has got me lost for words. He decided just 2 verses. I thought he would have carried on, but nonetheless, Alhamdulillah. Let us introduce you our next guest, seated on my right. Alhamdulillah, a very, very talented young man. Alhamdulillah, he has achieved what very few of our local ulama have achieved. Alhamdulillah, he studied here locally, and he had the opportunity of completing his Alim Fadil degree in Bareilly Sharif, none other than the Markaz of the Ahl Sunnah wal Jama'ah in Bareilly Sharif. Alhamdulillah, he's a proud South African. So we'd like to introduce and call upon to the microphone there Janab Maulana Muhammad Sahil Ali Sahab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, and welcome back to Sanaa E Muhammad. Alhamdulillah, it's a pleasure to be in your company. Alhamdulillah, it's a pleasure to be in your company, Hafiz Rashid Qazi Sahab. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you a long life. And Ameen. may Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability, inshallah, to continue listening to your wonderful recitation, inshallah. Alhamdulillah. Good to have you in the studio, Maulana. Alhamdulillah. At least we can now officially call you Maulana. And he was blessed and he spent some time with the family of Sayyidi Allah from Rajul Leave. Inshallah, we'll speak more. But if you can please present your first kalam, inshallah. Salli ala nabiyyina Salli ala Muhammadin Phir ke gali gali tabaa ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں صلی علی نبی صلی علی محمد اور ہم بھی مدینے جائیں گے آقا ہمیں
لائیں گے مرشد ہمیں لے جائیں گے صوفی ہمیں لے جائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی صلی علی نبینا صلی علی محمد. Subhanallah, Subhanallah. That was Maulana Muhammad Sahil Ali right here in the program. Sanaa E Muhammad, two beautiful kalams to start off, and this particular one composed by none other than Sayyidi Allah Hazrat, and some other verses were also rendered there. The one verse is quite significant and quite appropriate as it is the time and the season of Hajj. Lots of our brothers and sisters, the fortunate ones, are embarking on this blessed and momentous journey. So alhamdulillah, that particular verse, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائی کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. In the first verse, Maulana Sahil rendered رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. He says, why should the clatter, why should the clatter of the departing pilgrims wake me up from my deep ecstatic condition? Allahu Akbar. Why should anyone dare to wake me up while I am asleep under the shadow of his exalted station? Beautiful. And the entire kalam is absolutely beautiful. Splendid ash'ars there composed by the master of Shairi, Sayyidi Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan Fazil Barelvi. I'm going to ask our Hafiz Qari Riyaz to render his first Naat Sharif, inshaAllah. Hafiz sahab. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو 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 کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو آب زمزم تو پیا خوب بھجائی پیاسے آؤ جو دے شہ کو سر کبھی دریا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن
तो रज़ा काबे से आती है सदा मेरी आँखों से मेरे प्यार करो ज़ा देखो मेरी आँखों से मेरे प्यार करो ज़ा देखो हाजियों आओ शहंशाह करो ज़ा देखो काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो. Alhamdulillah, that was another kalam written by Sayyidi Ala Hazrat, and Hafiz Riaz he cut it short just right there. I thought he was read the entire kalam. Alhamdulillah, beautiful kalam once again written by Sayyidi Ala Hazrat. Haji yo awo Shehenshah ka roza dekho, Kaaba to dekh chuke, Kaabe ka Kaaba dekho. And here is a great alim and a great Sufi as well. And listen to what he says. Kaaba to dekh chuke. You have seen the Kaaba you have seen. Now to see the Kaaba of Kaaba, do go and see this Kaaba of the Kaaba. Allahu Akbar. This is no ordinary sha'ir writing any kalams. This is Imam Ahmad Raza Khan, the leader and the Amir of the Ahl Sunnah wal Jama'ah, or the one rather who has revived Aqidah al-Sunnah wal Jama'ah. And there's so many beautiful verses here. He says, Ab Zamzam to piya khoob bujhaye pyase, Aao jood shahe kauthar kabhi darya dekho. By drinking the holy water of Zamzam, you finally quenched your thirst. Now to see the generous ocean of the King of Kausar, do go and see that in Medina Sharif. Alhamdulillah. And we know our brothers and sisters have embarked on this blessed journey of Hajj, and some are already there for Umrah. Alhamdulillah. This is the blessings and this is the karam of Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, that along with the Hujjaj that are presently in these blessed cities, so are our Mu'tamirin as well, who have also been given a chance. Before, and a few years back, they used to close up the entries, or rather those who intended to go for Umrah. There should be Umrah season and then Hajj season, and then Umrah will continue thereafter. But Alhamdulillah, it's been open now. For whatever reason it is to the advantage of those who really yearn to be there. Alhamdulillah. Hafiz Riaz has joined us in the studio. Alhamdulillah. Like I said, he is a seasoned campaigner, and I'm going to put him on screen just now so he can just elaborate and give us a bit of background on who Hafiz Riaz is. Many may not know this personality. If you can give us just a short history or your small biography, Hafiz, please, for the benefit of the listeners, inshallah. आपके पढ़ाई वगैरह कहाँ पढ़ा, your shauq of Naat and all of that, inshallah. Naat Sharif is in my blood, my heart, my mind, my soul, the depths of my soul. Naat Rasul Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam ka shauq jo hai, the habit of reciting Naat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam came when I was a little boy, the time when I was between the age of 10 and 12. Alhamdulillah. My inspiration came from none other than His Eminence Hazrat Allama Maulana Ghulam Murtaza Ziyai, MashaAllah, Damat Barakatul Aliyah wal Qudsiyah. When he just returned from Pakistan after graduating as an alim, his cassettes and his recitals permeated the airwaves of Durban and South Africa. And whenever he went to every mehfil, and whenever I was there, it really inspired me to follow his way. And Alhamdulillah, I was inspired into reciting Naat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam from a little boy. Alhamdulillah, fantastic. It's been many years, and yes, you're looking at over 40 years of recitals and 30 years of recordings, and Alhamdulillah, we have over 50 volumes of my recitals. Alhamdulillah, I was going to come to that question next, Hafizab. Hafizab was one of the first to have recorded CDs, and also I think he's one of the only ones who has his entire collection of his what do you call it?
guldasta, a bouquet of so many kalams, and he has compiled it into a USB Ji, ji. disc, alhamdulillah, which is available, Ji, Hafiza? ji, ji, it is available. Where can anybody purchase or can People can contact obtain me. it? Contact me, inshallah. We deliver as well. 083 54 78504. That's my contact number. Alhamdulillah, Hafiz, I will repeat that. Or if you want to, you can contact us on our studio number and we will Ji. share that with you Yeah. personally. There have been some messages coming through on the WhatsApp lines very quickly. We're going to go to the WhatsApps, Janab Muhtarama. There's a sister here, Shamim Abba. I think it's your cousin sister from Vallam. She also sends her salams. There's Muhtarama Sara Bibi Mustafa. Hafiz Riyaz from Juma Masjid. Yes, it's the same one. Ji, ji. Yes, it is Hafiz Luqman's teacher, Ji. English teacher, Juma Masjid. Ji. Alhamdulillah. He also sends salam. There's also a request for you from Mujhe Madine Bulalo. Ji. And then there's also another request from this is Sister Ruqayya. Hafiz Shahid Mia is also on there. There's somebody who's requested. Let me go to that request quickly. Maki Madani. Let me just go back to that name. There we go. Salams Riyaz Bhai. Please read Makki Madani for your Khala Marhuma Jamila Adam, who passed away recently. 30th of Yes, April. yes. Okay, so she's requested that if you could read that Naaz Sharif, inshallah, from your sister Wahida. Inshallah. Inshallah. So we keep that in mind. Let's move on to our next reciter, Janab Maulana Muhammad Sahil Ali Sahab, inshallah, for his next rendition. Maulana, you don't have to read two verses. You're not restricted in any way. So read your heart's content, inshallah. Bismillah. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صراط دائمة بالدوام ملك الله. दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद. पूछेगा मौला है लाया क्या क्या, पूछेगा मौला है लाया क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद. दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा मोहम्मद. और नूह खलीलो मूसा हो ईसा, नूह खलीलो मूसा हो ईसा, सबका है आका नामे मोहम्मद, सबका है आका नामे मोहम्मद. दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद. दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद. And I can clearly remember when I was in Bareilly Sharif, our Qibla Hafiz Rashid Kazi, I was contacting him and I was speaking to him and I was showing them the different qubur and ziyarat of the Darbar in Bareilly Sharif. And amongst the qubur that I video called and called our Hafiz Rashid Kazi, I video called him and he was at the program. Alhamdulillah, he answered my call and I showed him the qabr of Hazrat Jamil Qadri, the Khalifa of Sarkari Ala Hazrat. And subhanallah, I'm just thinking about the ta'alluqat that we had in that call as I'm about to recite the Makhta. But subhanallah, you know, what can I say about the land of Bareilly Sharif? You know, Raza ki gali mein मैं अपनी जिंदगी फना कर दूं, रजा की गली में मैं अपनी जिंदगी फना कर दूं, और फना की आखिरी मंजिल मेरे बहरो बका तुम हो.
Subhanallah, this is the karam of Sarkari Ala Hazrat, and I would proudly say that the ishq that was lit in our hearts in the Durban community for us to understand as to what is the aqaid of Ahlul Sunnati wal Jama'ah, it is all taught to us by Sarkari Sufi Sahab. He showed us the way that this is the aqaid, and Subhanallah, with the guidance of Sarkari Sufi Sahab Rahmatullahi Ta'ala, we have come to understand as to what is the maslak of Sarkari Ala Hazrat. Allah. मसलक आला हजरत मौजूद है. Subhanallah. So शायर फरमाते, जमील कादी फरमाते, the Khalifa of Ala Hazrat, he says, अपने जमीले रज़वी के दिल में, 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 अरे आजा समा जा नामे मुहम्मद, आजा समा जा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद, आंखों का तारा नामे मुहम्मद. Subhanallah, Subhanallah. Beautiful donation there by our young and newly qualified Alim-e-Deen Muhammad Sahil Ali. I was going to ask him some questions, but he already took the liberty and he read my mind. I was going to ask you, how was your experience being in Bareilly Sharif and the experience just to go there? If you can give us in 1.5 or 2 minutes, inshallah, before we break for Isha. Subhanallah, what can we say about not just Bareilly Sharif, the entire Hindustan? Ji. So Alhamdulillah, Hindustan, which is known as Hind, right? Today we see it as Afghanistan and Pakistan, whereas it was not like that. It was it gradually, people formed their own country and stuff. But Subhanallah, the land of Hindustan is Madinatul Awliya. Every corner, every city you go, Allah has blessed Hind to such an extent that Subhanallah, every corner you think of going, Allah has blessed the Hind with the Awliya Ikram. And Subhanallah, I would just like to share just one incident of being in a barga and being in the company of a Waliya Waqt, Waliya Kamil, Sarkari Ala Hazrat. Once I was at the barga of Sarkari Ala Hazrat, and because South Africa and India, there's a 3.5 hour difference. So whereas people, feel sleepy, this is the time we are out. So I went out, I left the hotel and I was seated outside the Gumbad of Sarkari Ala Hazrat, and I made the dua. And I said, I was spiritually conversing with Sarkari Ala Hazrat. I'm saying to him, yeah, Sarkari Ala Hazrat, it is the season of winter, and not once, I have enjoyed the barish and seen the barish falling on your gumbad, and having that barish falling on our cheek and seeing that bahar of rain in Bareilly Sharif. So just being seated outside the gumbad of Sarkari Ala Hazrat, I just thought about this. And Subhanallah, I take the qasam of Allah, wallahi billahi talai, not even 5 seconds, no sign of clouds, no sign of nothing, but Subhanallah, few droplets of water fell on my cheek. Subhanallah. So this has inspired me, and there's a message in it that Subhanallah, whatever you want and whatever you want to ask in the court of Almighty Allah Subhanallah, when you go at a darbar of a wali, you must not just ask merely because he's a wali, but Subhanallah, you must ask with confidence that this is a wali of Almighty Allah Subhanallah, and through his sadaqah and through his wasila, we ask Almighty Allah Subhanallah to accept our dua. But Subhanallah, by doing this and having that yaqeen, inshallah, Allah will definitely answer your duas, inshallah. I mean, subhanallah, indeed. It is to visit India is really an experience on its own. But inshallah, we will have some more conversations and beautiful Natya Kalams and Manaqib straight after Isha Salah. The Isha Azan will be about to be rendered now on your radios. We will take a break. Those who are viewing us on Facebook and YouTube, stay tuned. You don't have to leave anywhere. Inshallah, we will return in approximately 10 or 15 minutes. This video live will carry on, will continue. And there's lots of requests coming through. Hafiz Riyasab, some of your old classics are ready. It's going to be jam-packed, inshallah. But I'm sure you can do a good medley like you always do, inshallah. Also, Maulana Sahil Ali, we will chat a bit more after that. We've got Spuniso Mkize. Who's here? Sorry? Kabazela. Okay. Alhamdulillah. Our sound engineer for this evening is Bonizo, and for the last few Sundays, alhamdulillah, a very talented young man. Must tune into his show one day, inshallah. So take care, inshallah. We will return after Salatul Isha. Sponsor an orphan, and you'll help support a vulnerable child.
to have the education they've always dreamed of, so they can build a brighter future. You'll be feeding a hungry stomach and a hungry mind with knowledge that will last them a lifetime. That's the power of an education. Sponsor an orphan now with Islamic Relief. Discover our new range of exotic perfumes, ouds and bukhur, straight from Dubai, now available at Wonder Dates. We stock a wide selection of Nabil and Chris Adams fragrances, perfect for your unique lifestyle. But that's not all. We also cater to your Islamic lifestyle needs with prayer mats, tasbeehs, dua stickers, bukhur burners and miswaks. Looking for herbal capsules and essential oils? Look no further. Experience the beauty of Wonder Dates. Shop now and elevate your senses. Audio stream across the world on radioalansar.co.za. This dua is brought to you by King Farm. Contact us today for all your Qurbani requirements. 10 Georgedale Road, Caterridge, King Farm. Our dua for the day is an important one, seeking forgiveness not only for ourselves, but seeking forgiveness for our parents as well, and asking Allah subhanahu wa ta'ala to shower them in mercy. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. My Lord, forgive me and forgive my parents, and have mercy upon them as they brought me up from when I was young. Bring your family and friends to the King Farm Agricultural Fair for a weekend of unforgettable memories, delicious treats, loads of stalls and fun for the kids. Join us, view our livestock and enjoy 2 days of absolute fun at 10 Georgedale Road, Caterridge on 18th and 19th of May. Specializing in premium cattle, sheep and goats, you can trust King Farm to assist in fulfilling all your Qurbani needs, offering a fully tailored service from slaughter to distribution, sliced and labeled for your convenience with delivery to your door or an institute of your choice. So contact 067 179 9351 at 10 Georgedale Road, Caterridge. King Farm is part of the Phoenix Group of Companies. This Azan is sponsored for the Isale Sawab of Marhum Muhammad Farooq Latib and all Marhumin. May Allah subhanahu wa ta'ala grant them the highest abode in Jannah. Ameen. أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان العشاء لمدينة دربن وما حولها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. This dua brought to you by Simplex Radio, South Africa's leading retailer of appliances, car sound and home theater systems. This salah is proudly brought to you by Khan's Chemical Industry. May this salah enlighten your soul and bring about endless blessings throughout your day. الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم
سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. This salah was proudly brought to you by Khan's Chemical Industry. May this salah enlighten your soul and bring about endless blessings throughout your day. Having a clean, comfortable home is every homeowner's pride. That's why Khan's Chemicals have developed and manufactured prime yet affordable quality household brands Starlight, Miracle Mum, Exterminate, and Angie to care for your home and family. With a wide range of fabric softeners, dishwashing liquids, bleachers, and all-purpose cleaners, pine gels, bubble baths, and much more,
Khan's Chemicals ensures your home remains our number one priority. For sales and other inquiries, call 011 933 4021. Khan's Chemicals, cleaning your home the way you want. This dua is for the Salih Sawab of Marhum Shamsuddin Faki and all Marhumeen. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم وطهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزم اليهود وزلزلهم يا قوي يا عالمی شہرت یافتہ ثنا خانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے ضرور سنیے ثنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے پیش کریں گے حافظ محمد راشد قاضی۔ میرے آقا ہیں چاند Radio Al Ansar, Durban 90.4 FM, Pietermaritzburg 105.6 FM. میرے آقا ہیں چاند اگر اصحاب اس چاند کے تارے ہیں تب ہی تو اصحاب نبی مومن کو جان سے پیارے ہیں تب ہی تو اصحاب نبی مومن کو جان سے پیارے ہیں اصحاب اس چاند کے تارے ہیں اصحاب اس چاند کے تارے ہیں اصحابی کالنجوم اصحابی کالنجوم اصحابی کالنجوم اصحابی کالنجوم اسلام پہ اپنا تن من دھن قربان کیا گھبرائے نہیں اسلام پہ اپنا تن من دھن قربان کیا گھبرائے نہیں قربان کیا گھبرائے نہیں ہر وقت نبی کے کہنے پر ہر وقت نبی کے کہنے پر میدان میں حاضر سارے ہیں اصحاب اس چاند کے تارے 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 ہیں اصحابی کالنجوم اصحابی کالنجوم اصحابی کالنجوم اصحابی کالنجوم بدر احد میں جنہوں نے حق کے دیپ جلائے ہیں بدر احد میں جنہوں نے حق کے دیپ جلائے ہیں حق کے دیپ جلائے ہیں ان کے ہر ہر قدم کے صدقے ان کے ہر ہر قدم کے صدقے
अजमत के शह पारे हैं असहाब से चांद आलमी शहरत याफ्ता सना खाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनने के लिए जरूर सुनिए सनाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे पेश करेंगे हाफिज मोहम्मद राशिद काजी। तारे हैं असहाबी कन्नुजुम असहाबी कन्नुजुम असहाबी कन्नुजुम असहाबी कन्नुजुम सिद्दीक उमर उस्मान अली है चारों खिलाफत के वारिस सिद्दीक उमर उस्मान अली है चारों खिलाफत के वारिस है चारों खिलाफत के वारिस उम्मत के सरताज है ये और रिफअत के मीनारे हैं असहाब से चांद के तारे 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 हैं असहाबी कन्नुजुम असहाबी कन्नुजुम Sahabi and Najum, beautiful kalam there, and you tune to the program Sanaa E Muhammad all over your radios, wherever you are, as well as on your mobile devices, whether it's on your personal mobile cell phone, as well as on your tablets, wherever you may be. Alhamdulillah, welcome into it. Lots of messages just to catch up very quickly on our WhatsApp lines. There's been so many messages coming through. My late mum, who passed away 17th April, Marhuma Zinat Sheikh Qasim's favorite Nath reciter, HAFIZ Riyaz, request for Maki Dua, another one coming through. Lots of love from your aunt Nasreen from Phoenix. They're really enjoying the program, and this is from Sister Rabia Qasim. And the next one is also HAFIZ Riyaz. I think HAFIZ Riyaz shared this number with all of his contacts. So they were all sending their requests in, mashallah. This one says, please ask HAFIZ Riyaz to recite any of his naat. Jazakallah Zak. This is our Janab Imran Roshan, mashallah. Welcome. He's our brother from Santon, mashallah. Please recite Kami app. Up to bus ek hi dhun hai. There we go. Some people just okay. Just a reminder: no WhatsApp video calls. No WhatsApp calls coming through. I think this is some Rangila person calling. I'm going to cancel that. So no WhatsApp calls on this. Only WhatsApp messages. Please kindly adhere to that. Much appreciated. And this is expressed for his beloved mum, Zulaykha Bibi Roshan. Allah Ta'ala grant her long life and good health. This is Allah Ta'ala take us to the holiest place, inshallah. Yes, so lots of messages coming through on your WhatsApp. Keep it coming in. Just a reminder, only WhatsApp messages, no WhatsApp calls. Okay, so welcome back into the program. This is our weekly program of Naat Sharif. Alhamdulillah, we have weekly when we have guests coming in and reciting beautiful kalams of Naatya and Manqabat. Alhamdulillah, you heard HAFIZ Riyaz Deen Muhammad. Alhamdulillah, let us now listen and watch his protege, his son, Janab Abdul Qadir Deen Muhammad. Assalamu alaikum and welcome back to Sanaa E Muhammad, young man. A bit closer to the mic. Once again. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So he's a young man who's been on radio a few times, alhamdulillah, as a child. So now you see him as a little grown man, mashallah. Can you tell us more about what you're up to these days, Janab Abdul Qadir? Currently, right now, I'm studying at the moment for Region Business School. I'm studying Mashallah. MBA. Wow. What is MBA for those who don't know? Masters of Business Administration. Wow. So I'm going to be finishing that course, inshallah, end of this year. MashaAllah, fantastic. We wish you all the best and barakah in your studies. Inshallah ta'ala grant you all the success in this world and hereafter. We'd like to listen to a nashri from yourself. These are one of the requests that have come through, Hafiz Sahab. Any one of the requests? Ji, okay, Bismillah. आखिरी बात में क्या रहा ना के
دنیا دیکھو اب تو بس کہیں دل ہے کہ مدینہ دیکھو میں نے مجبوریاں دی گوریاں نے ماریا میں نے مجبوریاں دی دوریاں نے ماریا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں ڈانٹا ہاں غریب آقا بول میرے زر نہیں اور کے میں گیوے آوا نال میرے پر نہیں تو ساتھی ہے دیرا میں تو بری دور لالیا سید لو مدینے آقا سید لو مدینے آقا کرو مہربانیاں اب تو بس کہیں دن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا مولا اب تو بس کہیں دن ہے پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا جومتا جومتا میں مدینے چلا ساکیا میں پلا میں مدینے چلا مست بے خود بنا میں مدینے چلا اب تو بس کہیں دن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا مولا اب تو بس کہیں دن ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بہن کہ مدینہ دیکھو میرے مولا مولا اب تو بس کہیں دن ہے کہ مدینہ دیکھو بلا لو پھر مجھے عشاء ہے بہروں بر مدینے میں پھر روتا ہوا آہوں تیرے در پر مدینے میں مدینے جان والوں جا ہو جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ جزاک اللہ Subhanallah, Subhanallah, beautiful kalam. Then a medley of kalams, just like his father used to do back in the day. MashaAllah, Hafiz Riyaz. So the apple does not fall far from the tree. MashaAllah.
Ji, Alhamdulillah. So that was Janab, the young Muhammad Abdul Qadir, who rendered Ab to Bas Ek Hi Dun Hai, and he brought in some ash'ar from other kalams, Alhamdulillah. I'm going to ask Maulana Muhammad Sahil as well. Alhamdulillah, we've got our invited reciters here, so inshallah we'll try and give them maximum time, as they have taken time out and come through. Alhamdulillah, there have been lots of messages coming through, so inshallah we will also give an opportunity to the young man also seated in our studios here. But let us go back to Maulana Muhammad Sahil. I'm just going to ask him, just before he commences his next Nas Sharif, inshallah, what was his first experience? I know we did see some snippets of a small bit of a lecture in Bareilly Sharif, alhamdulillah. If you can just give us a little background and what was your experience, what went through your mind and your feelings during those moments. In particular, Bareilly Sharif or India at all? Bareilly Sharif or India? Wherever you were. Subhanallah, when I landed in Delhi, I can still clearly remember that I the first thing I did was I looked for a driver, and before organizing getting a hotel for myself, the first thing I requested him, I said, since we are in Delhi and the nearest dargah to the Delhi airport is Khaja Qutbuddin Bakhtiyar Kaki rahmatullahi ta'ala, I said, take me there. I haven't settled down. I haven't left my bags and had a wash, nothing. The first thing I did was I made wudu, fresh wudu. I went at the chowkat of Khaja Qutbuddin Bakhtiyar Kaki. Thereafter I went to other Mazar Sharif in Delhi, and then finally, Alhamdulillah Azza wa Jal, I went to Khaja Nizamuddin Awliya. And this is where, subhanallah, from point to point, until I went to Khaja Nizamuddin Awliya, and Alhamdulillah, I can still clearly remember, even at that point as well, I contacted our HAFIZ RAASHID KAZI Sahab, and I made him make ziyarah of the Mazar Sharif. And subhanallah, I stayed there about 1 or 2 days, but because of Khatmi Bukhari, I had to take a immediate train to Bareilly Sharif. And subhanallah, I just made it a few hours before, and subhanallah, we had our Khatmi Bukhari there, and thereafter our examinations and stuff. But subhanallah, it's a journey, you can't express. There's no words, it's a feeling on its own, subhanallah, to be at the darbar of a wali. Whereas we sit in Durban at Mahafil, and we hear ulama speaking about these personalities like Khaja Nizamuddin Awliya, Khaja Amir Khusru, we hear about his poetry. But until you visit the qubur, and until you see the face at the Astana, subhanallah, then you'll only come to know as to like who were these mashayikh, and why are their names always moist at the lips of our ulama ikram, at the lips of the Sufiya ikram of our community and area at large. But subhanallah, what can we say? It's Medina. Subhanallah, fantastic. So that was his first experience in India when he just landed there. Alhamdulillah, that was our young Maulana Muhammad Sahil. If you have just tuned in, the program is Sanaa E Muhammad all over your radios, as well as on YouTube, as well as on Facebook. The Facebook page is the Radio Al Ansar page, and on YouTube as well. Go on, like these pages, subscribe, and also click on the bell icon for future programming and live programs that will be aired. So you will be notified first, alhamdulillah. I'm going to ask Maulana Sahib to present another kalam, inshallah. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, और मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है. And all these hajis that we are seeing going to Makkah al-Mukarramah and Madinah al-Munawwara, subhanallah, they have their passports, they have the ID copies, they have the itinerary, but subhanallah, their physical body is in Durban, their physical body is in South Africa, whereas the heart has already reached Medina. Subhanallah. So this is what the Shairi says. Yes, mera dil mujhse pehle ja raha hai.
And I always say that subhanallah, you can have all the money in the world, but if it's not the call of Muhammad Arabi Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala sallam, you have no audacity to be in the city of Medina. So shair farmate hain کہ یہاں میں نہیں چلتی کسی کی یہاں میں نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. And what can we say about the Gumbad Khazra of Muhammad Arabi Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? This is my dua that اے خدا گنبد خضرا کو سلامت رکھے کیونکہ دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں. تو شاعر فرماتے ہیں کہ عجب ہے سبز گنبد کے نظارے عجب ہے سبز گنبد کے نظارے نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. And now شاعر says نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی says حبکم فرد من اللہ تعالی فی القرآن انزلہ, that the love of the Ahlul Bayt has been made obligatory from the Quran, which was revealed on the chest of Muhammad Arabi Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And then he further states that subhanallah, even if that individual recites his salah and he has bughz in his heart on the Ahlul Bayt of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, even his salah won't be accepted in the court of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. So shair farmate hain نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ سبحان اللہ زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینہ جا رہا ہے. اور مختار ہے سبحان اللہ کہ بلائیں گے تجھے بھی سرور دین بلائیں گے تجھے بھی سرور دین دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے. And inshallah I would like to end with these words as the shairi says مدینے سے بلاوا آ رہا ہے.
Ibn al-Jawzi rahmatullahi ta'ala said something so beautiful, which is translated from the Arabic language into Urdu. He says, Madine ki hawa mein bhi khushbu aur Madine ki mitti mein bhi کیا khushbu. بات ہے. He says, Madine ki hawa mein bhi khushbu aur Madine ki mitti mein bhi khushbu. Agar khushbu महसूस नहीं हुआ तो खुशबू का कसूर नहीं तुम्हारा कसूर है. کیا بات ہے. So کیا subhanallah, بات you know, ہے. may Allah subhanahu wa ta'ala grant us the gham of Medina. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the love of Muhammad Arabi, Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. کیا بات ہے. One more verse has been requested to recite, inshallah. And you mentioned the Ahlul Bayt. This is the verse pertaining to Sayyida Fatima Allah, Zahra. Allah, Allah. حافظ صاحب Kya baat. آپ کی نظر ہے. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. Fantastic choice of kalam there, Maulana Sahir Ali Janab. There's been lots of compliments coming for that particular kalam. Beautifully rendered. MashaAllah ta'ala, bless you. And may he continue to inspire you and also increase ilm in your heart, inshaAllah. There has been a request for a young man here, Hafizam, and we're going to give him an opportunity, inshaAllah, Janab Muhammad Farid. Inshallah, he's been sitting here quietly observing. So inshallah, I'm going to give him Hafiz Riyaz's seat, inshallah. Or Maulana Sahil's seat. Anyone you can choose. Ji? Alhamdulillah. There's also some lots of Hafiz Riyaz's family is here. They're voting for him here. Alhamdulillah. So they've been also talking about this young man. So let us now listen to him very quickly. Bismillah. Assalamu alaikum, Janab Muhammad Farid Sahab. How are you? Let me get you on camera. Very quickly, you can smile and make salam, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Welcome to Sanaa E Muhammad. How are you, young man? Very nervous. Very nervous? Very nervous. You shouldn't be nervous. You have Hafiz Riyaz here, Maulana Sahil, and the young Abdul Qadir here in studio. So you got enough company, inshallah. And myself. Bismillah. What nasht you intend reciting? Tu kuja man kuja. Oh, mashallah. Bismillah. Go for it. تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو عطا ہی عطا تو کو جا من کو جا 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 الہام ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری یا رحمت عالمی تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو
جامن کو جا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بچکی ہوئی پیاس ہو تو سمندر میں بچکی ہوئی پیاس ہو میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا تو کو جا من کو جا 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 جزاک اللہ Subhanallah, subhanallah. That was a young Muhammad Farid. You were not so nervous, Muhammad Farid. It was fantastic. A very good rendition of a very popular kalam, Tu Kuja, Man Kuja. That was rendered right here on the program Sanaa E Muhammad, all over your radios, as well as live on Facebook and YouTube. Alhamdulillah. Just remember, you're most welcome to send in your messages on our WhatsApp number at 060 904 1056. That's the WhatsApp number. And also just a kind request here, no video or audio calls on that number. This is strictly a messaging line. So alhamdulillah, it's already gone just after 7:30, and we will try and get our Jalab Maulana Muhammad Sahil, inshallah, to render another Nasharif, final Nasharif for this evening. I'm not sure where Hafiz Diaz has stepped out of the building or where he's gone, but nonetheless, inshallah, we'll ask Maulana Sahil Ali to render another short Nasharif, inshallah. There have been some requests coming through, but perhaps you can just read whatever you want to, inshallah, Maulana. يا جبر صل على سيد القاهرين قاتل المشركين دافع الحاسدين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم قرأ على أعدائنا بقهرك العظيم يا قهار يا قهار يا ذو الجلال والإكرام. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی تیبا خدا کرے کبھی تیبا سے یہ پیام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے پہ میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے پہ وہ پھر کہیں گے کہ واپس وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے خدا کرے کبھی تیبا سے یہ پیام آئے اور درود سید کونین کے وسیلے سے درود سید کونین کے
وسیلے سے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے اور میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو جناب زہرا کا صدقہ جناب صوفی کا صدقہ جناب باچا کا صدقہ کوئی ایسا شام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. Subhanallah. Beautiful renditions there by our Janab Maulana Muhammad Sahir Ali Sahab there. Mera gada, mera mangta, mera ghulam aaye. Inshallah, may we experience that, inshallah, one day soon and again, inshallah. Beautiful rendition. Let us go very quickly now to the master of the medleys. Let's ask how Hafiz Qari Riyaz. As I said earlier, many requests, Hafizah. We've got it. Dar pe bulao Makki Madani, Sweet Medina, and there's also I think the kalam you read here before, Teri Ungli. Pakad ke. Yes, I think that's the mother. The mother. Perhaps, okay, we'll do that last after the manaqib, inshallah. So for timing, very quickly, so Jay? Medley. Yeah, very quickly, inshallah, in the next 5 minutes or so, if you can do that, 5 or 7 minutes, about 2 or 3 Naat Sharif, inshallah. As I said, this Makki Madani, Sweet Medina, and whichever other Naat there has been requested, I'm sure your family has sent through the request, inshallah. Bismillah. در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا اے موت میری موت ابھی اور ٹھہر جا میں نے ابھی سرکار کا روزہ نہیں دیکھا در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں یہ بچہ 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 نور کا تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا حسن و حسین
کے چہرے پر غوث و خواجہ کے چہرے پر صوفیوں بادشاہیوں کے چہرے پر نور تمہارا مکی مدنی نور تمہارا مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی عشق احمد چاہیے حب مدینہ چاہیے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے سب سے اعلیٰ خوشبو ہے پسینہ تمہارا مکی مدنی پسینہ تمہارا مکی مدنی. Always beautiful Medina, very lovely Medina. My demand is Medina, my dua is Medina. So enchanting is Medina, so relaxing is Medina. Such a beautiful Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina. Very lovely, altogether sweet. Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. I want to go to the city of Medina. And I'm sure that we want to go to the city of Medina because no city is lovely as Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely altogether. Sweet Medina, sweet Sweet Medina, very lovely. ہرا گنبد جو دیکھو گے تو دنیا بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. نہیں تیرا سیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پہ نہیں تیرا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پہ میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجے. ترستی ہے میری آنکھیں مجھے روزہ دکھانی جے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجے. کبھی میں جا لیا تھامو بسا کے پنجتر دل میں علی و
فاطمہ حسنین کا صدقہ عطا کیجے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجے رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے مجھے موت آقا آئے تیرا ذکر کرتے کرتے تیرا ذکر کرتے کرتے مجھے موت آقا آئے تیرا ذکر کرتے کرتے Subhanallah, subhanallah. What can I say there? I think in about a few minutes, Hafiz Sahib read 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalams. MashaAllah, Allah Ta'ala bless him. Dar pe bulao Makki Madani, sweet Medina. You know, this particular kalam, we all grew up. We all grew up listening to this. And also here in Radio Al Ansar, many years ago, it became such a hit, alhamdulillah. And this is the voice behind that particular kalam, Sweet Medina. And then there was Hara Gumbad. جو دیکھوگے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے and رب مجھ کو بلائے گا and there was another one also یا رب مصطفیٰ 7 kalams. Wow, میری بات بن گئی ہے. Indeed. Alhamdulillah. We appreciate that. That is Hafiz Riaz Deen Muhammad right here in the studio. Sanaa E Muhammad it is. We have our Appa Muallimas, 2 Muallimas, Muallima Amina from Johannesburg, as well as Muallima Tawhida, mashallah. Many others were our regular Hafiz Luqman and Janab Razak Ismail, Sister Farha, Abdul Hamid, and many others who have joined us this evening. I think most of Hafiz Riaz's family as well. Very quickly, time is of the essence. We've got 2 community announcements coming up in the next 2 or 3 weeks. And this coming week, inshallah, in the land, in the city, well, in the suburb of our Hafiz Riaz, the Imam and trustees of the Habibia Manzar Islam Masjid and Madrasa complex in Shallcross invite one and all of you to a grand mehfil-e-naat featuring some of South Africa's leading local Sanakha, Hafiz Shuaib Sheikh, Hafiz Ghulam Muhammad Ibrahim, Muhammad Sheikh Haider, Maulana Muhammad Saleh Joseph Arabi, Hafiz Idris, and yours truly. Remember the day, Saturday the 25th of May after Isha Salah, inshallah. This program will take place at this Masjid of Habibia Manzar Islam. You can contact the Imam Maulana Nasir Khan Al-Qadri for further information. Ladies accommodation, supper will be served thereafter. On to the next one, and Hafiz Riaz will feature in this one as well. For the very first time, Hafiz Sahib can also also join me in this invite here. It's a personal invite. Hafiz Riaz also is a khatib at this particular masjid. It's the initiative by our Janab Naseem Sheikh and his team. Mashallah, they have these. This is the Longbury Meat Market Group, and they have initiated this particular masjid. It started off with the Musalla, it's now a masjid, alhamdulillah. And
And they will be hosting the first ever Mehfil-e-Naat in this part of the world, in the Amanzim Toti area on the southern coast. It features Hafiz Idris Muhammad Habibi, myself, Muhammad Rashid Qazi, and our Qari Hafiz Riaz Deen Muhammad from Sharp Cross, and MC will be Hafiz Riaz Hussein, the advocate. Saturday, 1st of June. Note this particular the date, Saturday, 1st of June, after Asr Salah. Azan is at 3:45, inshallah. Program will run right till Isha Salah, and supper will be served. The address for this is 413 Andrew Zondo Road. This is behind the SAPS Forensics Department. So don't worry, you won't be implicated in any way. Although it's safety and security is well secured. Safety, security, and forensics, inshallah, is taken care of. Parking is available at the Longberry Meat Market, Amazim Tori. So inshallah, this is a first from this particular masjid. Inshallah, I'm sure there'll be more to come in the next few years, depending on the success. And to make it a success, you as a listener and the recipient of this invite, wherever you are in the south coast of KwaZulu-Natal, whether it's in Isipingo, Merebank, in the Bluff area, in Amzinto, or wherever you live, inshallah, we urge you, especially those from Chatsworth as well, make your way down to this masjid, support this initiative, support what Janab Naseem Sheikh and his entire team, because they need your support. This is the first ever Milad al-Nabi and the Mehfil-e-Naat. I think they have had Milad al-Nabi during Rabiul Awal and so on. But this is the first Mehfil-e-Naat. First Mehfil-e-Naat in Amazim Toti. As far as I'm concerned, I'm sure Hafiz Riyaz also will vouch for this. So alhamdulillah, it's really a phenomenal achievement in a predominantly a non-Muslim area, a white area, if you want to say that. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. One more invite, the Habibi Sufi Darbar Riverside invites you for the also of Khaja Hafiz Muhammad Ali Shah Chishti Khairabadi, who is the Sheikh and Murshid Hazrat Khaja Habib Ali Shah Rahmatullah Ta'ala alayhi. This program will take place this coming Monday, the 27th of May, after Maghrib, inshallah. Is a Wisal program of Hazrat Khaja Hafiz Muhammad Ali Shah Chishti Khairabadi, inshallah. One all of you invited program after Maghrib with Naat Manaqib, Khatmi Khajigan, Naat Manaqib, and lecture and Salatu Wassalam and Sandal, inshallah, and so on. That is announcement for this evening. While Hafiz Riyaz is getting done again there, I don't think he knows he's live on TV, on screen here as well. Let us now go on to the session of Manaqib. Manaqib into the last few minutes, inshallah. And maybe we can get Abdul Qadir to start off the Manaqib, and up to Hafiz Riyaz and our Janab Maulana Sahiliya. Together they can decide who wants to do which manqabat, inshallah. We have a few minutes, remember, take that into account. And we'll have back-to-back manaqibs from Sayyidina Ghawth al-Azam, Khaja Gharib Nawaz, and whichever we can, inshallah. Make a medley. Bismillah. I'll start off with Ala Hazrat. No. Let's start off with the silsila. Ji, Ala Hazrat Kalam. Oh, okay. Hazimul Barakat. Bismillah. वाह क्या मैं तबाए गौस है बाला तेरा वाह क्या मैं तबाए गौस है बाला क्या मैं तबाए गौस ये बला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा
قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلام، لنگر غوثیہ یوں ہی چلتا رہے، لنگر غوثیہ یوں ہی چلتا رہے، لنگر غوثیہ یوں ہی چلتا رہے، غوث کا یہ کھلانا سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، شہر بغداد میں لیا گئے، شہر بغداد میں لیا گئے، عرس غوث زمانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے۔ ہمارے زکریا بھائی کے لیے، کاش میرے ہو سامنے چہرہ تمہارا غوث پیا، کاش میرے نظریں ملے تیری نظر سے غوث پیا، تو جو مانگے دے دیں گے جان میرے غوث پیا، تیری قسم تیرے بن جی نہ سکیں گے ایک بھی دم، تمہیں اتنا پیار کرتے ہر دم، ہمیں ناز ہے بس تجھ پہ کسی اور پہ ناز نہیں، تیرے جیسے زمانے میں کوئی بندہ نواز نہیں، خواجہ تیرے جیسے زمانے میں کوئی بندہ نواز نہیں، تیرے دین دلانے کا خواجہ انداز نرالا ہے، کسی اور کی دنیا میں ایسا انداز نہیں، معین الدین معین الدین معین الدین معین الدین، تیرے آگے ہمارے کچھ اوقات نہیں خواجہ، تیرے آگے ہمارے کچھ اوقات نہیں خواجہ، جو کام ہمارے ہیں تیرے نام سے چلتے ہیں خواجہ، جو کام ہمارے ہیں تیرے نام سے چلتے ہیں، معین الدین معین الدین معین الدین معین الدین، تیری انگلی
पकड़ के चला ममता के आंचल में पला माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं उठ के सबसे पहले मैं तेरा नाम लूं रखो तुझे बल्कि तले खिदमत करूं तेरी कोई बता तेरे सिवा क्या जिंदगी मेरी मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला माँ तो है माँ माँ तो है माँ माँ जैसी दुनिया में है कोई कहाँ माँ तो है जन्नत माँ तो है सब कुछ माँ से सहारा मिला दिल में बसा के अपना बना के ममता है तेरी मिली तू अकेली नहीं मैं सहारा तेरा अब सहारा हूँ मैं तेरा माँ Subhanallah, Subhanallah. Absolutely beautiful, beautiful. What can I say? There's been phenomenal response to all of these kalams. The brilliant, and for time is always of the essence, and some beautiful manaqib presented there. Wahakia, Martaba, Qadri, Qadri, Asatana, Salamat alayhi, Kashmiri, Mu'inuddin by Maulana Saleh, Maulana Sahil. My apologies. Maulana Sahil. And the final kalam. A special nazam there for all our mothers. Teri ungli pakad ke chala, Meri Ma, Alhamdulillah. Beautiful kalam. Wonderful rendition. Jazakallah so much. Bahut shukriya for a wonderful rendition. And I'm sure it has enlightened many, many hearts who have been watching us and listening to us. And Alhamdulillah, we appreciate your support. And our youngsters, yes, our two youngsters there, Abdul Qadir and Muhammad Farid. Inshallah, we'll try and get them on a solo program, inshallah. Abdul Qadir, no more excuses. MBA or ABC, whatever it is. You have to be in studio, inshallah. This is RAAR, Radio Al Ansar. You're more than welcome anytime, inshallah. We know you MBA, mashallah. We make dua for you, but we want you here in studio, inshallah. Right? I'm going to hold that to your father's decree, inshallah. So with that, we come to the end of another beautiful program. We thank our Spaniso here for always being here and doing fantastic work. Janab Nazir Malik Sahab, bahut shukriya aapka. And he sent us a message here. We make dua for our Nazir Malik Sahab here. He says, beautiful rendition, very good control of the voice, mashallah. Make dua for our Janab Nazir Malik, a stalwart of the Bazmi Adab and of the Urdu fraternity here in Durban in particular, alhamdulillah. And with that, we make dua for all those who are in need of a dua shifa and the dua maghfirah for all those who have lost their parents and their loved ones. And with that, we ask you for your leave. Stay tuned for the next program, inshallah. For myself, Muhammad Rashid Qazi, have a wonderful week ahead. Keep it locked on Radio Al Ansar. Go on to Facebook, like our pages, subscribe to our channels on YouTube as well as on TikTok and Instagram, wherever it is, inshallah. Be in touch with us and follow and share all of our videos, and have an awesome week ahead. And that's it. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sanaa E Muhammad is produced and presented by HAFIZ Muhammad Rashid Kazi. Send your feedback to rashidkazi@ymail.com.